Hello, good morning students. In the last class we have learned moving the stars. Stars neke nammal move cheyidu alle. What about the duration of that video? It is 5 seconds. By default the SYNFIG studio can create a 5 seconds video. That means 1 second la etra frames aanu move cheyyunnathu 24. 5 seconds how many frames? 120. That's why we created 0f and 120f. For example, ഈ സ്റ്റാർസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ 0fൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 160ൽ ഇവിടെ വരണം, 60 ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ വരണം, എന്നിട്ട് 60 to 120 തിരിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. We have to create a keyframe as 0, 60 and 120. പിടിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യണം, ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ 0fഉം 120fൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കീ ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 0f is the default one. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന 0f ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 30f കൊടുക്കാം, 30f കഴിഞ്ഞിട്ട് 60f കൊടുക്കാം, പിന്നെ 120f കൊടുക്കാം. Is it clear? അപ്പോൾ you have to set key frames. ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ്, key frames സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. The movement of the star to one side has to be completed in 60 frames. In order to create this animation, 60 images has to be drawn. നിങ്ങൾ 60 ഇമേജസ് ഡ്രോ ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ 120 ഇമേജസ് ഡ്രോ ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ 120 ആണല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. 120 ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലി 1 ഇമേജ്. ദെൻ ഹൂ ഹാസ് ഡൺ ഓൾ അതർ ഡ്രോയിങ്സ്? ബാക്കി ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ആരാ ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഡൺ ബൈ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്യൂണിങ്. കിട്ടിയോ? That is 60 pictures of the same movement have to be drawn. Instead, if we fix the first frame where the movement starts, that is 0f, and the 60th frame where the movement ends, and if the software fills up the frame in between, won't that be much easier? This is possible in a SYNFIG software that we are using. This technology is known as twinning. This is made possible by means of the mathematical process of interpolation. I've underlined this will come as what theory? Twinning process is based on which mathematical theory? That is process of interpolation. That means only we are doing the 0f and 120f. In between frames are done by the computer itself. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരാ ചെയ്യുന്നത്? സോഫ്റ്റ്വെയർ തനിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, SYNFIG software. That process, that technology is called twinning. It is based on the mathematical process of interpolation. Underline, it is an important thing. Then the 0f, and here 0f and 60f is used. We have used 0f and 120f. These two are called key frames. They are called key frames. The frames that represent important positions are called key frames. Here we can consider the first frame of the movement of the stars 0f, and the middle frame where the direction changes 60f, and the last frame where the movement comes back to the original position is 120f can be considered as keyframe. What is keyframe? The frames which represent important positions is called keyframes. That is set by the user. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം, 30f, 20f, 40f. അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രെയിംസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കീ ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Where is the frames created? 0f. കണ്ടോ, current time അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. We have seen this. This is the
what animate editing mode, on and off. കണ്ടോ, ഇത് ഓഫ് പൊസിഷനിൽ ഗ്രീൻ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, what happens, it becomes red. We have seen in the last class. I am only revising. This is the key frame. Click ചെയ്യുന്ന കീയുടെ സിമ്പിൾ, ആഡ് ന്യൂ കീ ഫ്രെയിം, ദാറ്റ് പ്ലസ് സൈൻ കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് ആ പ്ലസ് സൈൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിവിടെ. Okay. After all these, you have to click on play. Now we are going to learn sunrise. Okay, I'm opening the software, that is application graphics SYNFIG Studio. This is the software. Yes, this is our canvas. Now we want a background, that means it is what, night. So I am going to give dark blue and black as the background. Okay, അത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് കൊടുക്കുക, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് black and blue. We have to learn one more tool here, that is gradient tool, that we have missed when we discussed what that table. ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കണേ. ഏതാണ്, ദിസ് വൺ, ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല. ദിസ് ഇസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂൾ ടു മിക്സ് 2 or more കളേഴ്സ്. രണ്ട് കളേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വി വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ടൂൾ ഇൻ ഹിയർ. ഇറ്റ് ഇസ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ആസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ. I want dark blue. Yes, close. I'm going to swap this color. ഇത് മേളിലും ഇത് താഴെയും വരട്ടെ. Okay, then gradient tool. If a mistake happens, you can delete that layer. The layers are coming here. When I am drawing anything here, the layers will be available in which side? ഏത് സൈഡിലെ ലെയർ വരുന്നത്? റൈറ്റ് സൈഡിൽ. Okay, I am going to click and drag on the canvas. See, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇത് തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ I am going to delete this. Delete the layer. Okay, when a mistake happens, swap this color. Then after that, again take the gradient, click and drag. Okay, I got the dark background. Now after that, I want the sun. These are the characters I want. അല്ലേ? അപ്പോൾ sun വരയ്ക്കാൻ which tool I should take? The circle tool. Taking the circle tool, I am going to change the color. Clicking on this. Orange color. Okay. After that, taking this, I am going to draw the sun. Yes. If you want to change the color, you can change. To apply, fill color can be used. Okay, this is the better one. Okay, I want to change the position of this. അപ്പോൾ നോക്കി രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ആയി. എനിക്ക് സർക്കിൾ ലെയർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എങ്കിൽ എന്താണ്, ലെയർ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ പോയി സർക്കിളിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് താത്ത ഇങ്ങനെ വയ്ക്കട്ടെ. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതല്ലേ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്, സൺറൈസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ all our characters are ready. The background and the sun is ready. Now we can start our animation. അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വൺസ് അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ വി ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക്? ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ്. ഈ സീക്വൻസിൽ തന്നെ പോകണം കേട്ടോ. ടേൺ ഓൺ
animate editing mode. Which is the turn on animate editing mode? That green person standing. ആ പച്ച മനുഷ്യനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നു, റെഡ് കളർ, ആൻഡ് ആ ഗ്രീൻ മാൻ ഹാസ് ചേഞ്ച് ടു റെഡ്. ഹിസ് റണ്ണിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, what is the current time? Current time is 0f. I want to change this as what? 120f. I am creating only 2 frames, keyframes. What are the 2 keyframes? 0f and 120f. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? കമ്പ്യൂട്ടർ തനിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ട്യൂണിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇത്? ഇന്റർപോളേഷൻ. ഓക്കെ. After creating what? 120f, click on what? Keyframe. After that, click on add new keyframe. That is the order. What is the order? Turn on animate editing mode. Current frame as 120f. Current time as 120f. Then keyframes. Then click on add new keyframes. When I click on add new keyframe, the new keyframe come as a list, that is 120f on the left side, left bottom side. Okay, 120f. Ini what is the next step we have to do? We have to change the position. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പൊസിഷനും സൈസും കളറും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സർക്കിളിനെ പതുക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറുതാക്കണം. സൈസ് ചെറുതാക്കി കളർ എന്ത് കൊടുക്കാം? യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫിൽ. ഓക്കെ. സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി. ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് മതിയോ? നോ, വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾസോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെയർ ഏതാണ്? ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ. ആ കീ ഫ്രെയിം, കീ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കീ ഫ്രെയിം കണ്ടല്ലോ, ഒരു താക്കോൽ. നിയർ ദാറ്റ് there is a button parameters. To the left of the key there is a button parameters. You have to click on parameters. After selecting the gradient layer select. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കീയുടെ അടുത്ത കീ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. Okay, click it. After clicking that, scroll down the list. ഈ കാണുന്ന ലിസ്റ്റ്, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബോട്ടം ഈ കാണുന്ന ലിസ്റ്റ്, എൻ്റെ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം. സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കളർ ബോക്സ് കാണാം. കണ്ടോ? ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കളർ ബോക്സ് കണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. കണ്ടോ? അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആ കളർ ബോക്സിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡബിൾ ക്ലിക്ക്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സി, അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വന്നു. കണ്ടോ? ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഡിറ്റർ ബോക്സ് വന്നു. ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഡിറ്റർ ബോക്സിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് കളറിൻ്റെ ഇത്. ഇനി ഇതിൽ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ എൻ്റെ മൗസ് പോയിൻ്റർ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കോർണറിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സിമ്പിളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ബ്ലാക്ക് സിമ്പിൾ, ഒരു ആരോ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കോർണറിൽ, ബോട്ടം കോർണർ. എന്ത് ചെയ്യണം? ബോട്ടം കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കളർ ബോക്സിൻ്റെ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിലും ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു ആരോ ഉണ്ട്. അത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് താഴെ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് പച്ച കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ മുകളിൽ ഏത് കളർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. മഞ്ഞ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി? ഓക്കെ, ഒരു റെഡ്നെസ്സും കൂടെ വരട്ടെ. ഓക്കെ, ഈ കളർ മതിയല്ലോ. താഴത്തെ കളർ കുറച്ചും കൂടെ വേറെ പച്ച എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഇവിടെ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഡിറ്റർ ടൂൾ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും. അതിൽ ഈ താഴത്തെ വലിയ ബോക്സ്, അതിൻ്റെ ബോട്ടം റൈറ്റും ലെഫ്റ്റിലും there is a black arrow. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ കളർ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ മെയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അല്ലേ? ഓക്കെ, select your own suitable, then close it. Okay, our animation is over. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഐ എം ക്ലോസിങ് ദ ആനിമേഷൻ. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടേൺ ഓഫ് ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ്. ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തു. ക്യാൻ വി സീ ദ പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? യു ക്യാൻ പ്ലേ ഹിയർ ഓൾസോ. ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടണിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി വിൽ സീ ഇൻ എ ന്യൂ വിൻഡോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫയൽ പ്രിവ്യൂ. See, I am going to play. Okay. See, we have done only what? We have done only 0F and 120F. All other frames are done by the computer. Is it clear? See how beautiful it is? This is the way for doing the animation. Is it clear? We have done the sunrise. In the same way you can do sunset. See, this is the first frame and this is the last frame. This is 0F and this is 120F. See, using the move the sun to an appropriate place as shown in figure. Using the smooth move tool use ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും കേട്ടോ. We have used the transform tool. ഓക്കെ, കണ്ടോ ആ ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിൻ്റെ ബട്ടൺ കണ്ടോ? അത് ഏതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ദിസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കീയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ പാരാമീറ്റർ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ, ഇതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഫിഗർ 9.12 സർക്കിൾ ചെയ്തേ. എന്നിട്ട് ഏതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ വിൻഡോ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ്. കേട്ടോ, ഇതിൽ ഈ ബോട്ടം കണ്ടോ ഇവിടെ സർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിലും ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലും ഉണ്ട്. രണ്ടിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ കളർ. Is it okay? Then after doing this, how will you save your video? Finally, to convert into video file, how will you convert? For converting, you have to use file render. What are the different file formats you can use? FLV, MPEG and MP4. This will come for the theory. ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ജിഫിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. The small animations can be exported to GIF format also. Okay, we will see. File render, underline that. Now we will save this. File render.
file render. From here you have to choose the file name. See, choose the file name. FLV. Then after that you have to click on render. This is the way for saving. If you want to save in GIF, you can select the GIF from here. See, target as GIF. This is an FLV file formed. Okay, GIF file form cheythu. Let it be save aayitilla. Yes. See, okay. One more activity left out, that is the bird flying towards the branch of the tree. That is the last activity in this chapter. Okay, that we will learn in the next class. Okay, thank you. See you in the next class.